the importance of the library. The importance of the library. First, we can get new knowledge from various textbooks, and you can get new information, new vocabularies from various textbooks. You can find some fantastic stories from storybooks, from textbooks, and various novels. Thank you. My name is Kostika. I'm in 7th grade. I'm here at the library. The library is a place where you find many books for a pupil to study. Example of books are storybooks. Storybooks, it's a book which increases a person's capacity. There is also textbooks. Textbooks, it increases the knowledge in order to perform well in academic performance. Thank you. From Standard 7. I'm here to talk about the advantages of the library. First, they help us to increase our minds, and they build up pupils' academic performance, and also makes us to enjoy when reading books. Thank you. Hello, karibuni shule ya msingi na awali ya Anazak. Kukutana na mimi kama mkutubi wako, naitwa Wankio Ibrahim Marani. Kama mzazi uliyefanya uchaguzi mwema kumleta mtoto wako katika shule yetu, haujakosea. Shule hii inathamini uwezo wa mtoto wako au mtoto wako kwa kufungua kitu kama hiki ambacho kwa mtoto darasani. Pia kuna vitu mtoto anavyoweza kufanya mbali na kusoma kila siku, ambapo anaweza kuvipata ndani ya maktaba. Kwa mfano, anaweza kujifunza namna ya kupika kutoka kwenye vitabu mbalimbali ambavyo vinapatikana ndani ya maktaba. Kwa hiyo nikusisitize na nikukumbushe, haujafanya maamuzi mabaya kumleta mtoto wako hapa. Atafaidika kutoka kwenye vitu vingi ndani ya vitabu. Ndani ya maktaba havipatikani vitabu peke yake vya darasani, lakini pia kuna vitabu ambavyo vinavyoweza kumkuza uelewa wake zaidi mbali na masomo ya darasani. Kwa hiyo ninakupongeza na ninakukaribisha wewe ambaye hujamleta mtoto wako shuleni kwetu, ufanye haraka na mapema kuendeleza ufahamu wa watoto wetu, kuwakuza wafikie katika malengo yao. Karibu sana.